Так, друзья мои, здорово. Присоединился к нашему стриму. Всем привет. Поехали дальше громить эти. Так, и что у меня там? Кабинет. Здесь ничего. Значит, остановились мы. Нужно расследовать убийство бабы пирата, блядь. Так. Туда я могу свалиться? Что это вообще за... Нет, туда он не падает. А так хотелось. Так, а с дедом я, по-моему, уже поговорил. Или ни хера не говорил. Нет, я в прошлый раз с ним говорил. Он еще что-то, вижу, стоит. Я не знаю, что это, но я это выпью. Потом. Your Eminence, I imagine that you've heard the news about Miss Adams. What a tragedy, my son. How could such a thing have happened? That's exactly what I'm trying to find out. Did you notice anything out of the ordinary last night? Вы не замечали вчера чего-то там, кого-то странного? Я видел молодого французского солдата. Бонапарта, кажется, возле комнаты мисс Адамс. Учтите, не хочу навредить невинному Луи. Может, это совпадение, но он педорастический хуеплет. Не переживайте. Если он не виновен, то пошел он нахуй. Вы знаете, что мистер Бонапарт делал возле комнаты? Сказать по правде, не удивлюсь, если молодого пылкого солдата пленила хрупкая растерянная девушка, бухая в хломотень. Хотя не думаю, что она приняла его ухаживание. Разве они были знакомы друг с другом? Не знаю, говорит, в душе не буду. Так, что-нибудь еще? Месье Перю, блядь, напал на юную мисс Адамс в ночь нашего прибытия. Он жестоко сбил его, мало нихуя себе, на малой гостиной избил ее, зараза, блядь. Позволяет применить следующую навык, показывает слабость и устойчивость, снимает отрицательные эффекты, восстанавливает 2 очка. Вот, мне что нужно. А то я что-то прям сильно... О, нет у меня меда больше, да? Опять какие-то зевсы. Так, это что стоит такое? Золотой эликсир. О. Еще монетку нашел. Восхитительный, блядь, да пролезь ты, ну ебаная этой тетя. Что это такое? Какой слой 4 букв может быть паролем? Никакой. ПМНТ. Изменить первую. Изменить вторую. Изменить третью. Я думаю, Зевс будет, да? Ну вот. Потому что он вот он, зараза, и стоит. Вы получили предмет осколки янтаря. Ой, нихуя себе, я, блин, прям... Вот он же Зевс, или кто это стоит? Я почему-то вот так вот логически прикинул. Даже не знаю, кто это. Ну, похож. Хотя у него там вроде трезубец, который молниями хуярит налево-направо. Что еще можно похитить тут, разглядеть? Тут у нас ни хера ничего нету. О, гляди, сидит товарищ. Ну-ка давай, вот это возьмем. Опа, вы получили мед. Еще какая-то херобура. Кармелитская вода. Ночной кошмар. Так, ну что, надо с этим, надо поболтать, да? Или давай еще что-нибудь пройдем, тут посмотрим, что имеется вокруг. Вот какая-то книга тут есть. Книгу спиздил. Левиафан. Вот тут что-то блеснуло, ага. Еще одна монета. Коллекционные монеты я получил. Восхитительно. Давай побазарим с этим товарищем. Мало ли, что он нам еще такого поведает. I've come to speak about the findings of the investigation, my lord. My lord. I'm listening, Louis.
Я весь внимание, Луи. Так. И кто, я знаю, кто убийца? Нет, я не знаю, кто убийца, поэтому пойдем нахер отсюда. Ебать, я охуенный собеседник просто пришел такой, отвлек его. И свалил нахер. А куда идти-то? Что-то я заблудился. А, наверное, вот сюда нужно, напротив. Да ебаные костры. Топ-топ-топ-топ. Так, надо ж комнату ее, наверное, глядеть, да? В какую я там сторону? Я здесь был или не был? Devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Помогают обнаружить любую слабость, блин. Еще какая-то монета по-любому. Ключ с полукольцом я нашел. Вот оно как. Давай попробуем в каждую комнату поломиться. Опа, где шкатулка стоит. А открыть ее нельзя. А ну и хер с ней. Кто здесь? Жак Перю. Ну пошли, зайдем к нему, блядь. Рассмотрим, что у него тут интересного, блядь. Ну чё, Жак Перю, блядь, хотел меня, сука, с ноги вынести, блядь, вчера. Сейчас я тебя с ноги вынесу, блядь. А ну, звали ебало, давай делай. Так, ясно, зачем это? Что вы хотите мне рассказать? Зачем? Все равно уже поздно. Делаешь, что надо, и выметать. Ёбаный дрищ, блядь. It's never too late, sir. If you have something to say, now is the time. You don't understand. Боже, все начертано. Это конец. It's over. Why is he behaving like the perfect culprit? Почему он видит, что начертано? Боюсь, я вас не понимаю. No, you don't. Ну конечно, блядь. Ну-ка давай, это что у него тут? Опа, узор из 4 кругов. О, я могу взломать. Я теперь могу взламывать, нихера себе. Хуя себе, блядь, что это такое у него тут? Ну, тоже какая-то пыль, письмена. Опа, ладошка себе по карману. Позвольте поблагодарить вас за щедрое пожертвование. Благодаря вам мы наконец-то отремонтируем западное крыло приюта. У ребят, которые вы нам передали, все хорошо. Малютка Пьер скоро снова будет ходить. Некоторым деткам все еще снится, как родители стоят на эшафоте, но я уверена, что со временем кошмары пропадут. На случай, если вы пришлете нам еще детей, мы скоро докупим 20 кроваток. Мы с воспитанниками сердечно вам благодарны. Да здравствует республика, да здравствует Франция, сестра Мария Елена. Что там еще? Ну все, да, понятно. Так, тут какая-то картина избиения младенцев. Заебись. Здорово, ребят, кто присоединился. А что у него там, блядь, что-то жечь, сука, пытался. А я не могу там посмотреть. Ага, письмена какая-то. Не знаю, встретимся ли мы снова. Я попал в ловушку собственных решений. Тебе нужно защитить. Без тебя у меня нет будущего. Твоя жизнь все еще можно... Твою жизнь все еще можно спасти. Уже не важно, сердишься ли ты на меня, просто знай, что я заключил сделку с дьяволом, которого надеялся обыграть. Я думаю, что знаю все про этих чудовищ, но мой подвиг во имя Франции ничто по сравнению с тем, на что способны они. Выхода нет, если челюсти скоро сомкнутся. Люблю тебя и всегда буду любить. Вот такая вот хуйня. Так, сейчас чуть-чуть. Ага, вот так вот нормально мне. Кого он там любит? Взломаем давай. Я ж теперь ебать. Я ж теперь взломщик от бога, блин. Избиение младенцев. Че, еще одно избиение? Стоп, там избивают, здесь избивают. Так, письма мы тут отыскали. Давай зайдем сюда. Пошло. Ох ты, у него ванна есть, а в моей комнате ванны нету. Так. В ванне никаких следов нету. Нету. Тут какие-то у нас чемоданы, а не письмо.
Дорогой друг, прошу вас посетить мой особняк, чтобы обсудить происходящее в Париже. В Кале вас будет ждать лодка, которая доставит вас в английский порт Дувр. Оттуда экипаж довезет вас до Тинтенджела, где пришвартован мой фрегат. На нем вы и остальные гости доплывете до моего острова. Понятно. Опа, что там стоит? Какой-то ништяк. Золотой эликсир. Опа, книжечка. Ништяк. Полицейская запись для лейтенанта парижской полиции. Список людей, за которыми в Париже установлена слежка. Тут даже очень известная персона. Это ценная информация. Такими досье не разбрасываются. Ага. Слабости какую-то обнаружил. Ну пойдем посмотрим, блядь, его еще раз допросим. Что там за слабость? Все-таки нельзя взять эту хрень. Давай, а чё, на что ты там пялишься стоишь? Что это за картина? Давай, рассказывай, блядь. Ты хуйло одноглазый, конечно, блядь, не закончил. Так. Я дохуя любопытный, блядь. Ах ты пидорас, блядь. Кто сказал, что это женщина? А кто это тогда, блядь? Давай, блядь, рассказывай. Колись, собака. Not quite. I'd like you to answer a few questions. Let's get right to it. Are you Elizabeth Adams' murderer? That is for you to prove, if I'm not mistaken, boy. You weren't expecting me to do all the legwork for you, were you? Чего бы мне сделать свою работу за тебя? Эх ты, сучонок ебаный, блядь. Ну ладно, пока у меня все, блядь, с тобой. Нихуя, я вышел прям резко, что-то как-то. Так, а я могу во все двери теперь зайти, да? Кто здесь? И давай осмотрим сначала комнату этой безвременно почившей, блядь. Тут кто у нас? Так я теперь, да, я теперь могу в любые двери заходить. Эмили Хиллсборо. Мануэль Годой. Тут никого ни хера нету. Ну что, дверь закрыта. Так, здесь это моя комната, да, я так понимаю? Да, моя. Ага, все отлично. Здесь кардинал. Так, сюда нельзя. Ну, короче, нужно тех трех там обыскать, допросить. А где это, блядь, пизда жила? Ну, ты что-то заблудился нахер. Блядь, камеру шатает. Мое почтение. Кто здесь же? Сюда тоже можно зайти. И он там что-то топает, ходит. О, гляди, стоит какой-то монсеньор, блядь. И что-то. Это ж этот товарищ там или нет? Привет, ребят, спасибо за лайк. Next to Elizabeth's room? Nothing special. Ничего не ищу. Пиздишь ты, блядь. I'd have thought this is not really the shortest way to get to your suite. Подозрительный. Хиплет. Wasn't really looking where I was going. Я шмонаю твою комнату, зараза, блядь. Return to my room. Давай иди, я тебе нахуй засек. Где его комната, куда он делся? Так, ну пошли комнату обсмотрим. Что там могло случиться? Ох, нихуя себе, тут пентаграмма какая-то, ебать. По-любому эта бабка безумная завалила. Вот он, нож лежит, а вот она пиратская, блядь, шлюха лежит. Все довольно как-то странно. Да, все прям в портаках, блядь.
Глаза красные. Бля, бухать, блядь, беспросветно. Вечно нервная какая-то. Так, рассмотреть руку. There are numerous marks on the body. She must have fought like a lion. It couldn't have Тут happened что-то without a lot of noise. на древнегреческом There are написано. also a number of old scars. Так, шрам, изучить татуировки. She had the sigillum de Ameth tattooed on her. The symbol of the Сигилум living ден God. Амит, символ In the живого language бога. of angels, according to believers. It is rare for someone to know about symbols like this at her age, unless her mother was a tutor. Так, значит, выбор сделан. Давай перевести Ancient что-то там Greek. Let's see what it means. древнегреческий. Ну, These конечно are же, я же sacred говорю, chants intended to protect their bearer. по букве F, блядь. From whom? F, Or лямбда, что-то. from what? Так, татуировки, блядь, у меня эрудиция недоступна, да? Ну, ладно, давай вернемся к изучению руки, рассмотреть шрамы. Scarring. Ugh. Scarring isn't very regular, but they're mostly Рубцы from от old древних cuts. порезов. People who scar themselves in this way generally do so to relieve some kind of psychological suffering. By trying to Да, master the pain, they люди наносят себе establish their шрамы, чтобы... self-control. Потому что ебанутые они, блядь, а не потому что избавиться. Так, изучению тела. Руки я рассмотрел. Изучить голову. I see no sign of bruising on the skull. The only clue is a scar from a previous craniectomy. Poor Elizabeth, she must have been very young when she went through all that. That's torture. She also has old scars around the На neck. шее тоже есть Maybe старые mutilations. шрамы, похожие на увечья. Ой, там горло перерезали, что ли, ёпта. She bled from the nose. Почему шла? There are signs of bleeding, but I don't see any traces of bruising. Так, ну и что это я сделал? There are signs of bleeding, but Да я I что don't уже see any рассмотрел, traces да? of bruising. There are signs of bleeding, but I don't see any traces Твою of мать, bruising. это ж одно и то же. What a strange smell. Какой странный запах. Твою мать, блядь. Ни то, ни другое у меня еще не изучено, поэтому я ничего не могу сделать, да? Что я там изучил? Голову, изучить Blood, ноги. but no trace of blows on the legs. Это менструация была, изучить кровавые Correction of потеки. blood streaks caused by the wounds to the thorax show that she was standing when she lost blood. Довольно долго стояла. This proves that she was Она standing when she приняла was смерть стоя. assassinated. Possibly Возможно, held by ей в someone этом or помогли. something. Так, рассмотреть татуировки, More да? tattoos, similar to those on the rest of her body. Но я их нихуя не знаю, поэтому изучить I торс. count no fewer than 9 9 кровавых wounds on the ран на thorax груди. with a lot of blood. At first sight, I'd say that's what caused her death. Рассмотреть раны, да? It looks as though the wounds were inflicted from a Под precise angle, определенным углом. Словно as if the murderer was стоял standing behind позади Elizabeth. Элизабет. Some of these tattoos are veritable works of Настоящий that? призыв. Погодите, кожа на груди Skin between the отличается, breasts is черт different. побери. bloody hell. This tattoo was drawn Широко on a нанесли на page of кусок leather кожи, and которые пришли stitched груди, onto her судя по skin. шрамам, в далеком Probably детстве. during Нихуя себе, childhood. блядь-то. The scars are anything to go by. It's the same kind of tattoo as on the rest of her body. С кого они срезали, блядь, мне уже что-то начинает интересно становиться. Чё ж они там так, смотреть руки, No да? wounds, but blood on the right hand. Nothing on the left except that tattooed symbol. No marks or bruising around Рассмотреть the wrist. запястье. Doesn't look like she was tied up or held by force. This pinnacle is a trap.
Программа ловушка. wearers of the pinnacle thought that they were protected from evil by surrounding it inside the different circles of the pinnacle. Так, ну что, отойти, значит, это я все изучил. Запах, говорит, так, что тут еще можно посмотреть? Poor girl bled to death. Ну, понятное дело, от потери крови, нихуя If себе. that footprint has boats for feet, that's at least a size 48 размер, не меньше, Where's a блядь. size Кто like носит that here? такую обувь? Перу? Peru? Washington, maybe. Угу. Бутылка Not бухла. a bottle of wine. Same thing Elizabeth served me last night. Still just as disgusting. Ну и чё, блядь, понюхал I don't know what's бутылку, happened меня to this сразу wine, вот but it's отрубились, undrinkable. блядь, все мы эти. Рассмотреть лезвие. Blade is short and thin, well sharpened, apparently. It's covered in blood. Still fresh. Все еще свежее, блядь. The lower Рассмотреть part of ручку. the handle is unsullied by blood. The murderer gripped the weapon so tight that there's no Чтоб под blood where he ладонь held кровь it. не попала. The handprint indicates a small Судя по and slender отпечатку, у него hand. маленькая худая рука. Да, блядь, убийца, значит, был не один. Кто-то ее держал, потому что она стояла, а кто-то хуячил. Blood spatter indicates that the murderer must have held Elizabeth upright during the attack. Even if Elizabeth wasn't very big, I doubt she Конечно, would девушка have была put up a хрупкая, но она struggle. сопротивлялась. It takes tremendous strength to overpower someone like that. Угу. Vials of laudanum. Пузырьки с опиумом. The label shows that this laudanum comes straight from America. I wonder if Washington's involved. Такое ощущение, что они всей толпой едут, заколбасили просто-напросто. Опа. Нет места-то якорца, да? А что у нас там якорца? Вот это, да, у нас якорца. Что у нас снимает слабость и устойчивость? А, блядь, устойчивость, точно. Honey, the Мед. remedy of О, the отлично. gods. О, 2 заполнил, все, ништяк. Теперь можно продолжать свои дела. Pentagram. What the hell's been going on here? Ты хуй его знает. Так. I wonder if Elizabeth's death has anything at all to do with this pentagram. If a ritual went wrong and degenerated, Elizabeth would probably have been killed in the center of the pentagram, not 3 meters from here. Они в 3 метрах. That's Странно strange. все это. Ну да, блядь. Пентаграмму нарисовали, а убили хер знает где. Что это я взял? Что-то там. Это что? Коллекционные монеты. Монеты я даже нашел. Нормально. The notebook, Записная written in книжка Elizabeth's Элизабет. handwriting, it is written in a mix of several languages. Not too easy to work. It looks Давай like a mixture of переведем. medieval Latin and Anglo-Norman. Средневековой It is латыни difficult и to make англо. sense Что-то of там this разобрать. jerky Такой почерк writing. не просто, но пару I фраз can я make могу out some перевести. passages, though. Ну переводи, хули ты. He's coming. The Он demon идет. is upon Демон me. явился. He's coming back to Он kill me. вернулся, чтобы меня There убить. she Она is. уже здесь. Death Кто она? has come to finish Смерть me моя off. близка. Я столкнулась с run ее into сыном. her А, son. ну вот, блядь. That was her Про last мою мать. Это entry. последняя запись. Ну и What почерк. tortured writing. Это, блядь, про мою мамашу. Про его, вернее. Так, что там еще взять можно? A novel of the initiation of a young woman into polites June 11th. 11 июня. Моя дорогая Элизабет, твое последнее My dear письмо очень Elizabeth, меня беспокоило. От Your него last веяло letter холодом и gave me much равнодушием. cause for concern. Словно все чувства покинули Your тебя. words were so Хотел cold, считать, что это as if побочный эффект emotions твоей no longer терапии. matter to you. Но скоро тебе Father станет лучше. maintains Стоит ли the нам secondary надеяться? effects Если of your терпение в treatment нашей встрече, мы still так давно не trouble you, виделись. Жду ответа. С but любовью твоей сестры they will soon Эбигейл. subside. Обязательно напиши, что тебе подарить. Понятно? Там что-то еще есть. Вот сюда я, блин, не достаю. Опа, пистолет. Pistol? А кто у меня Fairly тычал new, I'd пистолетом? say. And judging by the weight of it, fairly light. Удивительно легкий. A tribute engraved on the barrel. Выделен освободителем Франции. It's extremely well maintained. Стол The для barrel начистки, is за ним perfectly хорошо clean. ухаживали. It isn't loaded and well, there's no traces of Да и gunshot следов residue. пороха нет. I'd conclude that it hasn't Им been давно used не recently. пользовались.
There's a few dried traces of blood on the grip. Difficult to know for sure how they got there. Right. I have to find its owner. Так, вон, гляди, тут всякая всячина валяется. Что это я взял? Ключ с 5 кольцами. Дорогая сестричка, новость об отмене нашей встречи стала для меня настоящим ударом. Отец сказал, что это ради твоего благополучия, но мне от этого не легче. Он утверждает, что тебе стало хуже, что эта встреча может навредить как мне, так и тебе. Если бы я только знала, где ты, я бы сейчас же приехала. Ты очень давно мне ничего не писала. Пожалуйста, ответь, с любовью, твоя сестра Эбигейл. Надеюсь, тебе понравится этот талисман. Ага, я в отчаянии. Не знаю даже, стоит ли тебе писать. Может, ты не получаешь моих писем. Отец пристально следит за моей корреспонденцией. Он явно пропускает далеко не все. К счастью, одна из горничных помогает мне отправлять письма. Правда, ни на одно я не получил ответа. Я часто думаю о тебе, каждый день молю Бога о встрече с тобой. Мы обязательно все наверстаем. Пожалуйста, ответь мне, прошу. С любовью, твоя сестра Эбигейл. Пиздец, блядь. Вчера снова приходила эта странная женщина. Они с отцом долго о чем-то беседовали. Я все поняла, потому что они говорили на французском. Они все поняли. Но они точно осуждали тебя. Зараза, блядь. Ну это матушка, блядь, постаралась, ёбаный. Ну что, ткани хорошо качество. Кажется, это щёлк. Щёлк. Судя по плотности цвета, блядь, платья, которое носят благородные дамы. Ты гляди, блядь. Вспомнить платье не удается. У кого такое? Да у этой же, да? Тут одна только дама, блин, на это в этом доме. Твою мать. Они тут все были. Пистолет, след Вашингтона тут, блядь. Всякой херни навалом. Вот еще что-то здесь лежит. Нерассмотренное. Часы. Clock stopped at 3:54. 3:54. Их сломали во время нападения. Но нам известно точное время убийства. А какое время убийства? Опа-на, блядь, а ты тут кто такой стоишь, товарищ? В этот раз у меня печальное известие. Мы не сможем увидеться 1 воскресенье мая. Мне передали, что тебе не стало лучше, да и мы с твоими братьями работаем день и ночь на благо нашего нового государства. Прости, что так получилось. Как только освободимся, пускай даже на день, мы сразу же приедем к тебе. С любовью, твой отец. Джон Адамс. Прошу, не держи злость на свою мать, не осуждаю ее, она просто еще не готова. Уверен, однажды ты сможешь все понять и простить. Ну-ка, рассказывай давай, блядь, что-нибудь. Ну, закончил. Very well, sir. Sir may return whenever need be. I shall guard the door. Так. С какой мы стороны там пришел? С этой или с какой? А, ну да, тут последняя дверь. Ну-ка, давайте вперед этих. Так, этого я допросил, комнату обсмотрел, да? Это ваш... Вон Вундер. Ну-ка, пошли к нему зайдем, блядь. А где он, блядь? Опа, там монетка лежит. А тут такие же часы стоят. Ну-ка, загляни, что. Ёпта, блядь. Меду садану. Здорово, да хер знаем, блядь. Наверное. Еще какую-то книжку надыбал. Страдания юного кого-то. Эта книга меньше, Элизабет, что я могу отблагодарить вас за время, проведенное со мной. Ваша вечная слуга. А ты какая зараза, ебет Элизабет, блядь, подонок нахуй. Вон она чё. Ничего удивительного, если учесть его любовь ко всему оккультному. Так, а убили кого, блядь, что-то Элизабет или кого? Так, что такое тут у него? Золотой эликсир, еще один нашел, блин. Таблица химических элементов. Очень замечательно. Ну да, спасибо, блин, за поднятие чата, блин.
Может, и не додумается. Так, тут что у нас? В этой шкатульке замок с кодовым словом. Наверняка он много значит для его владельца. Так, какие у нас буквы есть? Давай думать опять. Давай попробуем С. Цирт какой-то, блядь. Нет, нахуй, не цирт, по-любому. Давай первую. В. Вирт, блядь. Тоже что-то странно. А, ну давай, делай, блядь. Взгляну, блин. Вирт, блядь. Третью. Ну-ка, попробуем. Вена, блядь. Хоть там половал. Так, надо смотреть комнату, может найду что-нибудь интересное. Подсказки какие-нибудь, что ему дорого, этому товарищу. Алхимик в юности. О, вот он, этот товарищ стоит. Надо еще чуть-чуть пошарахаться по комнате. Пили, блин, Димон, потом гляну ту видюху. Как закончу стрим. Янтарь, поздравляю, вы подобрали 4 сколько, максимальное количество очков и действий увеличится на 1. Ништяк. Вот такой вот я, блядь, поисковик. А, нихера себе, ну что-то долго как-то собрался его монтировать. Ну все, начинаем пиздец с этим товарищем. Monsieur, Lord Mortimer has appointed me to Именно по форзе материала хватает. Oh, yes. It's horrible. Yes. How can I help, monsieur? Что ты делал ночью, зараза ты, блядь? In my room. I read a few ancient manuscripts before going to bed, but I didn't stay up long. I was tired. Thank you kindly. Так, спросите в Excuse me отношениях. for asking, but did you know Miss Adams? Oh, she... not really, to tell the truth. No. I found the Werther dedication, signed by your hand, monsieur. Не, ну вот я тоже, блин, собрал все, что были, блин, надо теперь по новой записывать. Don't push your luck. Не испытывай судьбу, пиздюки ебаные. Наши отношения с мисс Адамс были чисты, и вас они не касаются. Кусок говна, блядь. But if I find the bastard who did that to Elizabeth, I will... Yes! I would have preferred a simple response, but I see I have my answer now. Так, короче, он любил ее, да, блядь? I get the impression that your romance was over. Am I right? So? What does it matter to you? I would never have attacked Так, ну это значит, не мог ее убить. insinuating. По-любому. Who put an end to the relationship? You or her? It was her. It was her. But what does that matter? We both agreed. Exactly how long had you been seeing her? I have no reason to answer you. Не вижу смысла. I see. Is that what you want me to tell Lord Mortimer when he asks what I found out? It's Да, only короче, a few убили weeks. тёлку, блядь, а он, оказывается, ее поебывал, блядь, вот этот вот товарищ. Так, блядь. Ну, собственно, блядь, все, ну. We finished. I'll have a look Этого я around and допросил. take my leave. Do whatever you have to do. Ну и чё ему дорого, вот мне интересно, блядь. Тут у него стоит с паролем... блядь, вот эта херня. A chest locked with a 4-letter code. Surely a word close to the owner's heart. Вена, блядь, не подходит. Так, чё, Л, блядь. Может, луна какая-нибудь, блядь. Хер там, блядь, у меня эти аж кончаются. A chest locked with a 4-letter И что будет, code. если я сейчас еще раз Surely a word ошибусь? close to the owner's heart. Так. Может, руна, блядь. А хуй там плавал. Вот он, короче, химик какой-то. И вот там что это стоит за символ, вот красным обведен, какая-то решетка, блин. Алхимические какие-то формулы, блядь.
Ой, блядь, в пизду, короче. Пошли других допрашивать. Так, здесь кого я тут? Здесь закрыто уже. Или я не сюда ломился? Короче, понятно, что он возле ее квартиры, блин, шкуру тер. Он там эту пиратку пропердоливал, блин. Так, это кто здесь живет, блядь, расскажи. Ага, этого я уже обшмонал. Тут кто? Бонапарт, да, Наполеон, блядь? Пошли, блядь, к Наполеону, блядь. Будем ему мозги ебать теперь надо. А он такой... Переход Ганнибала через Альпы. Так, это я уже видел где-то. Сиди, гляди, блядь, задумался нахуй. Как пойти в Россию, блядь, и обосраться нахуй. Давай, думай, башка, блядь, шапку куплю, треуголку желательно. Опа, шпага. А, я что же у него тут шароебился? Если все хуже. Паули скоро тянет нашу родную Корсику в англо-французскую войну. Его люди буквально повсюду, нам приходится прятаться и перебиваться с места на место, если бы не едва ли не каждый день. Не удивляюсь, если скоро нас высветят. Поспеши, сынок, теперь наша судьба в твоих руках. С любовью, твоя мать. А, вот и треуголка, блядь. Шея, блядь, шапка уже есть, нахуй. Кокейд, блядь. Что там за планы, блядь? Ну попробуй, что, блядь, экспериментировать. Никогда не поздно. Опа! Что-то я нашел. Бросается рожек на Цезаря, блядь. Так, вот еще какая записка. Как мы договаривались, приглашаю вас почтить своим присутствием в январское собрание. Ну понятно, блядь, это. Опа, Бонапарта всего одна кобура. Пистолетов и нет. С другой стороны, набор для чистки оружия отменный. Вот, его, блядь, значит, валялся пистолет. Ага, это он проебал пистолет там в комнате. Его, значит, он валяется. Большой след. Сейчас доберемся мы до Вашингтона. Короче, участвовала тёлка, блядь. Да заебал ты, дай мне меда нахуй, ебаный по голове. Опа, что-то еще могу схватить. Коллекционная монета, твою мать. Ну да, если времени полно, блядь, тут, да, блядь, где ты застрял-то, дурак ты, блядь. Выходи оттуда. Так, пойдем с ним поговорим. Короче, сейчас я буду его обвинять нахуй во всем. Вот. А, там новый подписчик, который пришел, блин. Я что-то издалека, у меня далеко просто монитор. Я читал и херово увидел. Я думал, Лайла, короче, выиграл новый чувак, блин, который подписался. Вот, ему пойдет 500 рублей в кошелек. Так. Конечно, тебе очень жаль, зараза ты, блядь, полулысая. Стоп, а если это не они, блядь, а просто их улики все поподкинули на. Can you tell me who was present at the game, please? Well, there were Lord Mortimer, President Washington, and Sir Gregory. Thank you. Ah, and His Eminence Piaget as well. Excuse me, I nearly forgot him. Poor soul. Did any of you leave during the game? Not that I know of, monsieur. I didn't exactly Не, его и Яна позвала. Дактил, которая... But I don't think so. Она ему... Нет, не он, не Эра наша. Другой. Были необычные происшествия. Did you notice anything unusual during the evening? Nothing at all. Except the luck of Там у the него devil, какой-то огородник, Lord короче, у него ник. and Sir Gregory at cards. Did they win much? Oh la la, monsieur, they cleaned us out more like. But I plan on getting it all Ебать, у него нос, да, какой, блядь. Сколько длилась игра? I can't say exactly. As for me, I must have stayed until midnight. I was exhausted, couldn't think straight. So I preferred to go up to bed.
On your way up to bed, did you notice anything out of the ordinary? No, not in the least. The whole manor was Весь sound asleep. особняк крепко спал. Not really. Не No. весь, не весь. Да, какой-то пидорас заебашил кобылу. Спросить о пистолете, As давай. any good soldier would, I imagine you own a firearm. May I see it? Oh, well, if you really want to, Ну, here смотрите, is вот my мой pistol. пистолет. Не бойтесь, он Don't не worry, заряжен. it is not loaded. Do you have several of these? In Corsica, oui, but not on me when I am traveling. Only a bandit would carry Ага, such an бандит. Ну arsenal. это где пистолет? Покажи, блядь. Что-то я не увидел пистолета. Someone saw you not far from the victim's room. Can you tell me what you were doing exactly, please? I can tell you that someone is an idiot. I wanted to warn her to be Не хотел careful. сказать встречу. В ночь прибытия You видел, see, как кто-то on the night of выходил my из ее arrival, комнаты. I saw someone leaving her room in haste, and I wanted to speak to her, Я to собирался warn поговорить с ней, her. к счастью, юная леди Unfortunately, как раз the young lady каждый раз slipped through my ускользала от меня. fingers each time. Now I know why. She had every Теперь reason понимаю, to be почему ей worried. было о чем What an беспокоиться. idiot I was not to insist. I could have helped Где он her. пистолет-то показал, блядь, ёпта. I've been studying him for a while now, and I don't think he was lying. Yet, I'm Так surprised легко его how easy it расколоть, was for наверное, me to потому read что он him. военный. It Мгм. must surely be his military side. I wish they all could be like that. My investigation would be finished already. Ну так чё, блядь? Well, have we finished, monsieur? Exactly. Thanks again for all your answers. Good day. Ну так я нихуя и не понял, блядь. Теперь опять кто убил? Конвертер видео, блядь. Блядь, я не помню, какими раньше пользовался. Был у меня какой-то конвертер, там, блядь, видюхи конвертировал в музыку, видео в разные форматы, блин. Блядь, забыл название, давно было. Сейчас как-то особо смысла не имеет что-то конвертировать. Ну, еще монетка, гляди, блядь. Опа! Нахуй мне эти монетки, мне интересно. Я их уже тут собрал, можно состояние целое заколотить. Пошли сюда, к Вашингтону зайдем. Tending children at the orphanage in Опекаемые дети в Harlem. приюте для I сирот find it a little Гарлема. hard to understand this painting Это of что King такое? George III in Король Георг coronation III robes. в короннационных Nice touch for the одеждах. room of an English duchess. Коронавирусных, блядь. Письмо. Спасибо за последнее письмо. Блядь. К сожалению, корона предупредила Золотой Орден, что мы ни в коем случае не должны помешать сэру Грегори. Им явно удалось заручиться поддержкой Букингемского дворца. Нас связали по рукам и ногам и лишили всякой свободных действий. Держи меня в курсе. Дел, выполнить задание будет непросто, с любовью, блядь. Судя по всему, французский орден не знает о поездке нашей знакомой Сары. Посему ничего не могу тебе сказать. Впрочем, как мне кажется, она явилась сюда по личному делу. Да ёб твою мать, опять какие-то... Давай, Димон, давай, спасибо, что заскочил. Короче, Сара, блядь, это мама вот этого вот товарища. Это прям пиздец какой-то шпион шпионов, блядь. А, это Элизабет, блядь. Это вот, или как ее там звать? Золотой эликсир я получил. Это вот кобылом, вот это письмо от Уильяма Питта, младшего Дэнни. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Опа. Его святичество готов помочь королю Георгию. Мы видели средства на наем эмигрированных, блядь, роялистов для борьбы с Францией. Ваш друг, кардинал Джузеппе Пьяджи, блядь. Two coils circle the lock. Ваш он обрамляет 2 круга. Взломать ни хера. Открыть ключом, и ключа у меня нету. Ладно. Ну ладно. Queen Charlotte. Королева All the royal Шарлотта. family of England is there. A letter Еще from какое-то William письмо, Pitt письмо the от Питта Elder старшего для addressed to Эмили. Да Emily. какой, блядь, этот He Уильям was the Питт English старший? Prime Minister. This letter dates from 15 years ago now. Твою Madam, мать.
I shall never Никогда не thank you стану enough благодарить for вас all за your проявленную care and заботу и attention. внимание. Я вас I долгу shall до be конца indebted своих to дней, you простите. till my last breath. Я If you все have any сделаю. Что request of касается me, моего сына Уильяма, you я only безмерно need ask. благодарна вам за помощь. Вы With знаете regards to его my son предпочтения, скоро William, сами I shall поймете, never thank you что он вас enough for нуждается. looking Как after мы him. договорились с You королевой know the Шарлоттой, наш latter's друг герцог preferences, and Хилсброу you will выполнит свое understand поручение he и needs you встретится с вами в desperately. течение полугода. For После that, этого and вы as позабудете, agreed что with такое Queen нужда. Charlotte, Искренне our ваш friend Duke Уильям Hillsborough will граф carry out his task Шаттам. and meet with you. Пизду тебя. Что ты тут тоскуешь? Так, кусок платья, блять, вот ее был по-любому. Так, здесь ничего нельзя выкрасть. Нет, давай поговорим с ней теперь. What can I do for you, Louis? I've come to see you about last night's tragedy. Did you hear anything about what happened to Elizabeth? Yes, we all did. Rumors spread quickly, you know. How awful. I didn't know her well, but I hope at least the poor thing didn't suffer too much. Да нет, блять. 3 очка, блядь. Минус 3 очка, плюс 1. Что, блядь? Я вот это не понимаю, что-то сомневаюсь, Elizabeth was блядь. stabbed 9 times. No doubt she suffered greatly. 9 times? What monster is capable of such a horrible thing? Do you know what happened exactly? In fact, Lord Mortimer has asked me to look into this case. А, ее Эмили зовут. Точняк, блядь. Вечно Are you забываю, Lord блядь. Mortimer's snoop now? Теперь его I'm doing it ищейка. for Elizabeth, not to please Mortimer. Good for Его you. буду Лорд Quite Мортимер. right, too. Have you found out anything? I'm now interviewing all the Ну guests давай, to establish the рассказывай. alibis for each person. Что ты делал Just so that I вчера, can блядь, cross you off the ночью? list of suspects, can you tell me what you were doing on the night of the murder? Am I given to understand that I'm on the list of Одна из suspects? подозреваемых. Don't take it the wrong Конечно, way, блядь. but I must consider Кусок every платья possibility. какого-то валялся там. Well, if you absolutely wanted to be sure of my activities that evening, you only Если had бы to вы join правда me, было you интересно, know. как я провожу, I блядь, know, Emily, ночь, остались бы со мной. especially since I couldn't prevent the murder, even though I spent part of the evening with Elizabeth. You're sure it's not too hard to bear for you? The Хотела, fact is, блядь, I don't have a choice. на кукан на But корявый на мой I will напрыгнуть, find the блядь. murderer. I owe Elizabeth that, at least. Так, спросить об Did you and отношениях. Elizabeth get to know each other? I must admit, Louis, I didn't take much interest in her. I feel a bit guilty about it, but I never actually spoke to her. She seemed burdened by her problems, and as she wasn't invited to the conference, I didn't really seek her out. Так, ну давай о других гостях. I hear you were in discussions with the Holy See. Oh, either His Eminence can't keep his tongue from wagging, or you've been poking your nose where you shouldn't, sir. Even so, Emily, you're raising a royalist army. That's no small matter. And you are straying from the subject. Is there anything else you wanted to ask me? Что там еще интересует? We found the murder weapon. Отпечатки ладони. What is it? A dagger, quite slim. Have you found its owner? Not yet, still searching as it happens. That said, since the blade penetrated the body several times, the murderer's hand will have been covered in blood. You think that's a clue? The handprint was a very slender hand, Emily. Probably that of a woman. Do you realize what that means? There are only 3 of На us on острове the всего 3 island. женщины. Bearing Давай. in mind that neither my sister nor myself кто had твоя any reason сестра, to блядь? set upon the young lady, that means... I know, Emily. I know. На, Keep там- up your courage, Louis. I'm sure there's an explanation. You're bound to shed some light on it all. If what you say is true, Emily, I'm less and less enthusiastic Мне about уже shedding не any хочется light в on этом the subject. разбираться. Да по-любому мамка его захуярила, блядь. I won't keep you, Emily. Thank you for answering my questions. И подставила See you, всех Louis. остальных товарищей, блядь. Что, всю комнату обшмонал? Ничего больше тут интересного нету? Вот книжка есть. Grammar of Port-Royal. Ah, the artistry of the French language Великолепным in all французским its языком. splendor. Чё ж нему великолепного, Whoever блядь? masters French can Блядь, master ёбаная At хуйня. least une partie of it. Тут кто? King Опять George этот III in Георг, coronation блядь. robes. А тут что? Nice touch for the room of an English duchess. А, это я выйти могу уже, все точно, я что тут. Отсюда я начинал свой путь. Duke Здесь Manuel Godoy. Мануэль Годой. Зайти не могу. Где Вашингтон? Почему я его проебал? Это ж моя комната. That's me.
Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Так, а где, блядь? Подожди. Где комната Вашингтона, блин? Сколько тут бегаю кругами? Опа, стопэ нахуй. Вот это кто тут? President George Вот Washington. сюда мне нужно. Сначала рассматриваем всю хуйню, которая может валяться. Вот какая-то штука лежит. На месте золотой эликсир, да? Чё? А у меня нет отрицательных эффектов. Надо же башмаки найти его огроменные, блядь. Так, тут чё? Ничего. Здесь письма есть. Рад вновь пригласить вас на свой остров. У меня появилась задумка Соединенных Штатов заслужить лучшую роль на международной арене. Я понимаю, вы не хотите перед собой покончить, но так молода. Но смею заверить, мои планы никак не угрожают тому, что нам с вами удалось достичь. Терпение между встречи. It looks like a note between Emily and Washington about trade deals. Торговые сделки, блядь. Расшифровать письмо, блядь. Политика недоступна мне ни хера. Ни хера ж ничего не прокачал. Ну давай здесь пошароебимся. Опа, взломать. Не могу я взломать. Здорово, ребят, кто присоединился. Что тут? Картина какая-то. Еще раз. О, портрет Джорджа Вашингтона, нихера себе. Какой он самовлюбленный. А вот они сапожищи, блядь, стоят. О, ну наконец-то я могу хватануть метку немножко. А что он дает? Восстанавливает 2 очка действия. А какие действия? А, у меня действий нет, поэтому я не могу них. Вон оно, что это за, блядь, кнопочки? 2 очка действия. Я понял тебя, блядь. Greetings, Louis. Mr. President, you can guess why I'm here. Теперь до меня дошло наконец, что это за Lord точечки Mortimer внизу. has sent me to ask you a few questions about last night. It's... How am I going to tell Elizabeth's father that she's dead? I know, Mr. President. Понимаю, что вы чувствуете. I shall endeavor to find out the truth about this tragedy. Не I откажите must мне в ask you to help me, помощи. though, please. Find the degenerate pig who did this, Louis. Спросить его о самочувствии. Ага, одно, видишь, потрачу, вот на желтеньким горит. Are you all right, Mr. President? Are you feeling all right? Oh, don't worry. Зуб болит. Давай выпьем нахуй тебе его. What do you expect? Прикинь, блядь, I'm no какая spring президенту, chicken блядь, now. по морде ебануть. Америки, блядь. Так, мы уже спросили. Tell me, Mr. President, had you spoken to Elizabeth since your arrival? You know her father. You thought she was О dead. том, что считали No, I мертвым. didn't. Нет, полагаю, And I believe I'll be теперь taking my remorse будет with me мучить to меня до my конца grave. жизни. I wanted to, but I Хотел didn't поговорить, know но не where знал, to с чего begin. начать. You can't blame yourself. You couldn't have known Блядь, that опять her я читать days were заебался. numbered. Так, Were рассказать you о aware that пристрастии Elizabeth копии. took laudanum? Yes, she came to ask me for some. She had finished her reserve, I believe. Полагаю, запасы кончились. Продолжили просто. Кого принимала, блядь? Спросить, принимает ли он опий. Do you take it regularly, Mr. President? Unfortunately, I do, Louis. I still suffer from a terrible toothache, and it's not likely to get Вот, any про better. отпечаток ноги нужно, блядь. Just for that, then. Old age, my young friend. I don't wish it upon you, but you'll soon see. At my age, it's rare to have no problems in that domain. And do you take a lot? A moderate amount, Louis. Only the dosage indicated on the Я prescription придержу of my дозировки, doctor. назначенной моим врачом. Mr. President, we found a footprint at the scene of the crime. Not a dress shoe, I hope. That's all I wear. No, rest assured, it looks like the print of a big Причем огромного boot. размера. A large size, I'd say. Perfect. That should help you, Louis. It's a clue. О, что это случилось? Продолжить допрос, блядь. Так продолжить допрос, блядь. Greetings, Louis.
Я ж не закончил с тобой еще. Do you know if she had any enemies, Mr. President? Не знаете, были ли враги? Не думаю, блядь. Я слышал, что ссорились с месье Перю But that case was на closed, if I'm конфликтном not лагере, mistaken. если не ошибаюсь. But if in doubt, I wouldn't Лучше leave any проверьте сами, door поговорите со своим unopened, and соотечественником. I'd go and question your fellow countrymen. Don't worry. Countryman or not, I'm not letting anybody slip through the cracks. Ну ладно, надо идти, короче, к этому товарищу, блядь. Зачем она Do you сюда know why she приехала? came to the island? Зачем, To блядь, get она help, сюда if I'm приехала? not mistaken. За помощью, Isn't если я that правильно right? понял. Indeed. Верно? Sir Да, Gregory сэр Грегори suggested to предложил her свою father Элизабет that he познакомить ее introduced с her to лордом Lord Мортом, который мог ей Mortimer to see if he помочь. could help her. Помочь в чем, блядь? Все, позвольте Yes, закончить, Lord блядь. Mortimer has a talent for healing, А, apparently. талантливый врач он, ну I'm not ёптала. surprised Sir Gregory advised her to come. Agreed. Ну все, нахер. Что там рассказать, продолжить? Да все, в принципе, ну, I shan't keep you any longer, Mr. President. больше Feel мне free, делать Louis. нехер. If there's anything I can do, just ask. Thank you, Mr. President. Ну, блядь, пошли. Нихуя я не понял. Ну, я думаю, это, короче, матушка, блядь, вот этого вот долбоеба, нахуй, мутит. Так, мне куда отсюда нужно валить? Где-то ж тут была лестница, по-моему, вверх. Так, это лестница вниз. Сюда не могу идти. Пойдем искать лестницу вверх. Вот она здесь. Ага. Ну, ни хера ничего не понял, собственно. Ну, пошли ему, блядь, расскажем. Что нихуя непонятно. I've come to speak about the findings of the investigation, my lord. I'm listening, Louis. I believe I've identified the murderer. Really, Louis? All right then. Please think carefully before you give me your answer. This is a very serious accusation. Убийство совершено... Так. Сама Элизабет. Ну, прикинь, сама Элизабет, блядь. Ну, у нее руки... А у нее руки в крови? Ну, давай, блядь, в натуре, нахуй. Или мать, или Элизабет. I believe it was suicide. Suicide? 9 раз. Louis, I hope you have solid evidence. The knife found beside Elizabeth's body had a handprint on it, a slender hand. Without a doubt, the hand of a woman. And Elizabeth is the only female guest? Come, Louis. Anything else? Давай. Наносила She was сама covered in себе. scars from previous acts of scarification. That proves that she was prone to harming herself. А можно Her переиграть? suicide was the Что-то я теперь culmination of чувствую, что this. это так глупо, блядь. What you say makes sense, but it's a little weak. Haven't you anything else? 9 раз, блядь, сама себя пырнула. Хотя, может, блядь, объебенилась. It is my conviction that she killed herself. So she stabbed herself 9 times? Really? That's very hard to believe, Louis. Louis, I'm afraid this is simply not sufficient. This is a serious accusation. I need concrete evidence. That is why I am taking over this case as of now. Right. А можно, блядь, как-нибудь там нахуй переиграть, блядь? Или нельзя? Да нихера, по-моему, все, блядь, это закончилось, да? Нихера нельзя, блядь. Да, блядь, все нахуй. Right. It's time we spoke about your mother, Louis. She seems to be making every effort to steer clear of your guests. What do you mean? For the past few weeks, my mother's been playing cat and mouse, if you will. I don't know why, but it wouldn't surprise me to learn that she's trying to avoid someone.
The question is, who? And in your opinion, would she be the cat or the mouse? Knowing my mother, she would be the cat. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities and yours in the Golden Order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the canon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. Yet he told me that you had spoken and that you hadn't been able to reach an understanding. That's putting it mildly. Monsieur Bonaparte is one of those guys who only understands people who think like he does. Ah, I see what you mean. He is indeed rather inflexible when it comes to certain subjects. But I am still of the opinion that you can manage to get along. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Did my mother intend to finance a war? I'm not sure that I follow. No, your mother's aim was not so much to partake in a war, but rather to make Monsieur Bonaparte accountable. France is in turmoil, and having the support of a military man can often come in handy, Louis. You'll see. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play, and I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ah, thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what is said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? О, блять, покупатели. If only my mother trusted me, but she remained very mysterious. I'd have been delighted to answer your question. Is this usual for her? As head of the Order, secrets are her bread and butter, as you can imagine. That said, it's the first time she hasn't let me in on the reason for her trip. And it intrigues me, to tell you the truth. Well, I am sure that Sarah will explain everything once she reappears. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding for several weeks? Maybe she found something out. My mother has a gift for investigating. If she had picked up a lead, nothing would have stopped her. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. Tell me about her disappearance. Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hilber's twin sister. She shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. Emily has a twin sister? Который тоже знал матушку, как это понимаю, черт возьми, блядь. That means my vision То, of что я видел на приступе похожего особняке, произошло. Матушка стрелила сестрой Эмили, за которой та приехала. Зачем ей это? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly.
You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. Ваша мать с каждым днем все больше замыкала в себе и не объясняла почему. She withdrew into herself. She never gave me an explanation until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. Ну, пошли в кладовую, хули. Что там произошло? The room was just opposite Mortimer's study. Чего? Найдите башенную комнату. Да, где-то что-то видел похожее. Угловая дверь какая-то, блядь. Так, по-моему, я не в ту сторону побежал, блядь. Ну ладно, там уже должен стоять товарищ какой-то с ключом. Что, думаю, не промахнусь мимо двери. Вот какая-то дверь. Хуй там плавал, не оно. Вот еще какая-то башенная дверь, да? Нет. President George Washington. Вашингтон. Вот это может. Хуй там. Найдите башенную комнату. Ебать, да я уже круг дал, где ты чё, блядь? Тут чё, кто? Monsieur Johann van Vulner. Вон. Не здесь, отсюда я пришел, собственно, блядь. Туда не идет. Бля, да что за хуйня? Может еще ниже где-то? И сюда не идет. А куда он идет-то тогда? Monsieur Napoleon Bonaparte. Duchess Emily Hillsborough. То вы заебали. Duke Manuel Godoy. Уж, блять, все двери уже оббегал. Вы чё? Вот моя комната. Huh, that's me. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. А куда тогда идти-то? Вы чё? Алё, нахуй. Ну, этажом ниже, все правильно. Какого хрена? Что монету нашел? President George Washington. Уже по второму кругу, блядь, не по третьему побежал. Твою мать. Вот это тут топочет, блядь. Что там снимает? Это слабость, пока слабость устойчив позволяет. Следующий навык: не потратить очков действия. Чего, блядь, раньше этого не делал? Блядь.
A ruble. О, рубль, нихуя себе нашел. Рубль, ебать. Я рубль нашел. Сука. Может сюда? Ага, что-то нашел, блядь. Ну вот это есть эта комната, мать ее. Pound. Фунт. There are burnt papers in the chimney. Ага, обгорелые бумаги какие-то. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says, I Нужно must найти find более a safer безопасный way to способ communicate. общаться. Кто-то Someone is onto напал на us. наш след. Trust in my faith in Положитесь the на man with мою the веру sword. и So меч. mother had an accomplice here. Ну, сообщник. Who Ну could it кто, be? блядь? Who could she be suspicious of? Он I опасался. Да must find тебя, the next дурак, part. блядь. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Загадки ебаные, блядь. Ой, хватай. Great, honey. Dante's paradise. Рай Данте. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. St. Paul on the road to Damascus Павел на by дороге в Caravaggio. Дамаск, изображенный Каваджо. Ну и что мне так? Чтобы заглянуть в свои заметки, нажмите так, изучить картину. Ну давай. Caravaggio attained a magnificent command of black Черный and the играл play of colors цветами, too. блядь. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, Пелена and заблуждения спала, и receives the он узрел light from the свет Savior. Спасителя. А что если мы, блядь, вот эту изучим? Fierce opponent of the first Павел Christians, ярый St. Paul is suddenly struck by the call противник of Jesus первых Christ. христиан. Вдруг услышал зов converts. Иисуса Христа и It's the best known уверовал. conversion in Christian Это history, самое известное which обращение teaches в us истории that христианства. even Оно enemies доказывает, of что даже Christ враги can Христа be могут saved спастись. and even Даже become as стать great as величайшими apostles учениками, after если finding обретут faith. веру. From what I can recall, Это the событие account описано of в his нескольких conversion can be посланиях. found in the epistles to Галатам, the Galatians, филиппинцам, the филиппийцам Philippians, и the коринфянам. Corinthians, and the Acts of the Apostles. И в 9 святых чем-то там, блядь. Заглянуть. Она пишет, нужно найти более безопасный способ общаться. Кто-то напал на наш след. Положись на мою веру и мечника. Ну, я уже изучил же. В деяниях святых. Так, Галатам, блядь, как правильно, Галатам, филиппийцам, коринфянам. В деяниях святых апостолов. Пошли книги искать. Там что-то есть, походу, да? What is this Опа, disc? что это за диск? Сиди, блядь. Давай возьмем, хуй. Магнетит какой-то. На мою веру и мечника. О, тут что-то еще. Dante's paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must Закрыто. ripen in our rays. Так, а я отсюда зашел или откуда я зашел вообще? St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Ну, блядь. Изучить картину. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Узрел свет Спасителя, блядь. Почему сюда дверь закрыта, ёпта? Нет, как-то. Выбей нахер. The door appears to be locked on the other side. Ну, открой. О, I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. We'll see if it works. ну и чё? Открыл, заебись. It's open.
Так, коринфяне. St. Paul painted by Guido Reni. Художник Гидо Рени. Так, изучить. St. Paul is shown holding a sword. С мечом в руке. Вот мечник. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. I don't know, what does that mean? Что за код? So we have the figure 11 Можно twice подчеркнуть. underlined, 11. and a story of a История group of группы Павлом, с pilgrims who которым, it looks похоже, like Paul разговаривает is speaking Павел. to. Maybe it's a code. There must be a connection. Должно The быть text связано on с цифрой Paul must be 11. somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a Кажется, connection with the тоже figure, связано maybe? с цифрой. So we have the figure 11 twice underlined, and a story of a group of pilgrims who it looks like Paul То is же speaking самое, что ли, to. он, блядь? А что, два раза? Maybe it's a code. There must be a connection. A text on Paul must be somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a connection with the figure, maybe? Че вы подумайте, коде вообще наблюдение, блядь, одно и то же, сука, только две этих, блядь, потратил. Херни каких-то. Это что такое? Painting of St. Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Ну и пошли отсюда нахер. О, там Several что? portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Ну доставай, что ты стоишь на него, смотришь, блядь. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Так, на мою веру и мечника, да, говорит, положись. It's St. John, painted by Guido Reni. Диаграмм богослов. Почему недоступно? Все равно недоступно, блядь. The New Testament. Новый Завет. Ага, вот, блядь. Так, здесь нет, значит, 11, да, надо искать. Стих And it 11. came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Так, вернулся. Это мы что читали, блядь? Вернуться к началу. Давай от Павла. Филиппинцам. К евреям. Так, давай Whose кусочек end is прочитаем. destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who think only of earthly things. Да, блядь, каждый раз что сюда заходить? Вы что, серьезно, что ли? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Коринфянам, блядь, что-то тут еще есть. How shall not the ministration of the Spirit not be more glorious? Так, нужно, короче, код, блядь, какой-то.
But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Все равно ни хера непонятно. Там 11, а здесь чего? The drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Кого? The drawing of the Apostle Matthew, Апостол painted by Матфей. Guido Reni. Ага. He's represented as writing the word of the Lord, Апостол Матфей. transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Ну от Матфея отойди, блин. Ну что тут так? От Матфея, блядь, послание. Откровение Иоанна, так. Апостола. Вот. От Матфея. Ну давай, Take блин. heed that ye practice your justice before men, to be seen Давай differently by все them. прочитаем, попробуем. Otherwise, ye shall have no reward of your Father which is in heaven. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Нихуя непонятно, блять, вообще. Chest with the occult symbol representing air. Взломать оба замка нахер. Какого-то нет места для эликсира, блять. Найдите зацепки. Блять, тут думать надо много. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. Павел, блять. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Может, от Paul Павла facing нужно an читать. ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Ну, пойдем читать от Павла. Или нам-то. Есть тут вот. А, стоп. Вторую часть, да? А вот первая часть от Павла. Слание. Часть первая. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. If we have hope in Christ in this life only, we are, of all men, most miserable. Now, therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law with one another. Why do ye not rather suffer injustice? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ah, look, here's a message. It is of paramount importance that no one finds it. Watch out for the Prussian. He's on the trail. Let's meet up. I'll leave it to you to organize a rendezvous. Not today. I'm unable to do it. In the meantime, I'll follow the first group to Mark, who will reveal the answer to them. Следуйте за указаниями, оставленными в Библии, блядь.
Так, прочесть первую часть послания Павла к Коринфянам, прочесть главу 6, стих 7. Нельзя, чтобы эта записка была человек исторически прусака, он уже на хвосте. Давайте встретимся, выбирайте место и время, но только не сегодня. Я не смогу прийти. Последую за первой группой к Марку, который даст долгожданный ответ. К Марку, блять. Так, стоп. Чего там еще раз? За первой группой к Марку. От Марка. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Читаем Galilee дальше, блядь. and was baptized by John in Jordan. And as they did eat, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to them and said, "Take, eat. This is my body." And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem. Ни хрена непонятно. Так. Сборные послания Откровения Иоанна Богослова. Так, Иакова, Петра. This book is incredibly precious. I believe this is the book my mother referred to when calling upon the Lord. A volume of the Gutenberg Bible. Там что-то было куда-то где-то. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who think only of earthly things. Так, ну это я уже читал, да? Вроде как. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds, and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Так, ладно, надо Марка что-то там искать какого-то. Может здесь чувак? Это кто тут такой? Painting of Saint Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. Еще один портрет Марка. Погоди, а где Several первый был? portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. St. John, painted by Guido Reni. Так, понятно. Вот это ж Марк, да, вроде? St. Paul, painted by Guido Нет, Reni. апостол Павел. Of the four apostles shown in this piece, Paul is the only one who isn't an evangelist. He is the 13th apostle. И что это мне дало? Нихуя. Так, а где там Марк? Еще одно изображение Марка. Тут Павел, да? Еще это одно изображение. А где ж первое, блядь? Вот это что ли? The drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Ну, я тоже так только могу башкой помотать, хуй его знает. Туда выйти нельзя. Я последую за первой группой к Марку, который даст долгожданный ответ. А где этот Марк-то? Ну вот один бородатый. А где еще один бородатый? Чё? Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. There are burnt papers in the chimney.
There's a legible Так, fragment ну их я left. уже читал. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is onto us. Trust in my faith in the man with the sword. So mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Блять. Хуй ты отсюда выйдешь, блять, пока, наверное, всю это не прочитаешь. Ну чё, блин. Что там говорит? Таких всех уже прочитал, блин. And suddenly there came a sound from heaven like a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And he became very hungry and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Ты теперь думать решил, что ли? I'm guessing it's a metaphor. Конечно, метафора, блядь. I need to figure out what this means. Mortimer's getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. Ну, пошли. Что там, блядь, где там? А что мне там с навыками-то? Есть у меня что-нибудь-то? Нет, по-моему, ни хера пока что. Название журнала. А, вот, прусак этот, блять, вот этот товарищ, значит, да? Прусский министр, она сказала, бойтесь прусака. Так, это я выучил, это выучил, вот это выучил. А это можно учить? Что такое 12? Коллекционная монета, потерянные монеты из особняка. Что такое, блять? Хуй знает. Ладно, выходим отсюда. Не понял? Как-то не понял, блядь. Неудачи, я аж нашел ее, вы чё, блядь? Граждане, блядь. Чё, до 6-го уровня не дотянул, ни хера. Вот это, блядь, разочарование. Что я тут могу, блядь? Ну, что-то могу. Логика +1. Политика +1. Этикет. Уклонение. Психология. Ну и нахуй. Познание, эрудиция. Допрос. Может, все-таки, блядь, этикет. Какой этикет нахер? Давай эрудицию прочитаем. It's time I went back and joined everyone in a small salon. Малая гостиная это где? Наверху или внизу? You are expected in the small salon, sir. Значит, внизу.
Вверх нельзя. И здесь нельзя, блядь. Что за малая гостиная? Малая гостиная. Блядь, не будет путеводитель какой-то. А, карта ж есть, погоди. Вестибюль, столовая, двор. Малая гостиная. Мне куда нужно? На первый этаж, что ли, надо или куда? Мне непонятно. Так, я сейчас здесь, да? А мне куда нужно? Назад, ну. Маленькая комната, блядь. А почему я не могу туда пройти? А тут я могу пройти? А, здесь могу. Отлично. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the order gives her access to a good deal of personal information. Must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. They kept up a secret correspondence, which makes me think they were suspicious of someone. And did you find out who it was? No, but von Wollner is mentioned. They were planning to make a quick getaway and were looking to hide something beforehand. Have you got these messages? Yes. Go ahead, take a look. I see. I must say, thanks for your honesty, Louis. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Давай расскажем, что нам, блядь. Захочет вместе, блядь. Если промолчать, то что? Давай промолчим пока. I better keep that to myself for the time being. Come, Louis. They're waiting for us. И так там уже дохуя что показал. Кто-то там рассказывает дохуя чего, блин. You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's Вот она, calm блядь. down. Пластилиновая рожа, Everyone блядь. seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. Кто это, блядь? Не знаю, And почему. what has Mr. Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. А что там за I носатый get the хер, блядь, feeling it won't какой-то? be long before it gets out. How could you dare do such Кто a ты, thing? блядь? Dios mío, you are all out of your minds. Смело, итальянец какой-то. What made you испанец kick какой-то. up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? Oh, no. The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh dear. As if Gracious. Ебать, как бать Friends, французов. friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote! Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness, he was the highest representative of God in France, Emily. Наместником Бога.
чем мне там для этого? Да похуй. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. Завали with whom do I have the pleasure of speaking? Разорвался, блядь, пришел. Louis Maras de Richer. Опоздал еще и Are you related to Sarah de Richer? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured, the response will not fall short, my friend. Ну, как я понимаю, нужно, блядь, вести диалоги со всех нахуй Here I конфликтов. was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Все разбежались нахер по своим интересам. Could you spare a moment, please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you too. Of course. I heard about your mother's disappearance. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from simply alone. Понятно. Let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Вы ее нашли? We found traces of her that would indicate she's still on the island. Her personal belongings? Yes, but nothing of great interest. Scraps of food, some clothes. I see. Well, too bad. I shan't keep you. Что ты ожидал, блядь? All right then. Thank you. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us soon. I must go now. меня ожидал, блядь? I'll see you later. Блядь, пиздец какой. Провалено. Вы знаете, о чем говорится в записке? В какой, блядь, записке, ёпта? Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. There's a pattern with 5 circles on this chest. Да идите ключи искать-то, блин. Открыть ключом. У меня есть, оказывается, ключ. I have no space left. I'll retrieve it later. I have no space left. I'll retrieve it later. I have no space left. I'll retrieve it later. У меня нет отрицательных эффектов, да? Honey, the remedy of the gods. Давай добавим себе чуть вариантов для пиздежа. Комната слева. Чё с этим опять можно побазарить, блядь? Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we? What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Чем он известен? Meaning? This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons. He's undeserved titles. More than 10 in just 4 years. And each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, there might be some doubt. But that is not the case. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one.
I understand your point of view. Does expression go beyond the nightmare mean anything to you at all? Well, metaphorically, yes. It sums up the career of a soldier quite well. I doubt that is what you want to hear, though. Indeed. That's surely not what I'm looking for. Well, monsieur, if you are looking for a phrase book, Lord Mortimer must surely have one, given the number of books he has. You ought to check in the library of the tower. You never know. Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. Угу. Я пью там, блядь, хули. Так, библиотека где? Вот тут же, да, библиотека вроде? Слушайте колокольчик, идите туда. Пошли в библиотеку, сходим. Сирена ли нет? Ёбаки, ну парты, блядь. Чё у нас с челюстью, блядь, вот так? Пускай, блядь. Так, где я? Где я? Кто я? Я не понимаю. Что они все разбежались, хер знает куда. А, ну тут мы жрали в прошлый раз. Все ништяк. Значит, здесь библиотека. Давайте поищем. Опа, стопы. Давай взломаем. Осколок янтаря получили. Зашибись. Что-то светится. Actress, the Miller brothers. They're expressly forbade me from reading it. Опа, что это? Фунт, блядь. Да нет, это херня какая-то. Нет тут, блядь, ответов. Тут никого нету. Так, я в прошлый раз сюда зашел. А здесь я ничего не обшманывал, вот. Золотой эликсир. Тут еще шнягу нашел. A meeting between Louis XIV and Philippe V. I wonder why Mortimer's particularly fond of this куда мы идем? painting. Опа, блядь. Тут какая-то... Devil's Thorn. Книги, блядь, насобирал. Золотой эликсир. Монетки какие-то. А это куда мы? Вот это, конечно, интересно. Это лестница... Где, блядь, меня выведет? А, ну вот она, да. Чё? Все понятно. А это куда я приду? Закрыто. Ясно. Идем обратно. Опа, что здесь? Ну, вставай, вставай, не надо рассиживаться. Нас сделал до жопы. Узнать, о чем говорится в записи. Чего там? Что это было? Ага, коллекционные монеты еще нашли. Ah, painting by Angle. Molière, dining with Louis XIV. Liberty or death by Regnault. Реньё, I'll take блядь. liberty, please. Значит, вот так у них машина называется. Реньё, блядь. Реньё, ну. Да, наебал меня Бонапарт с библиотекой, нихера тут книг никаких. Что ну тут? Actress, the Miller brothers.
Mother expressly forbade me from reading it. Ну сейчас тебе что мешает-то? О, слышишь, там можно снизу войти или что за хрень? Это вниз библиотека уходит. Так, давай до всех доебываться с вопросами. Больше других вариантов не вижу пока что. Ah, Louis. Just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. Хотел, давай. Простите, начнем кошмаре. If I say the nightmare to you, does it make you think of anything? Your question is strange, my son. Difficult to say. Could you at least tell me a little more about the context? Think of a place and tell me the first thing that comes into your mind when I say the nightmare. Let me think. I'd say Lord Mortimer's favorite painting on the wall behind his desk. You know, that painting caused quite a stir when it was exhibited. It is titled The Nightmare, and it shows a woman lying down with a creature sitting on her, and in the background, a horse. I don't know if it will be of any help, but I can't think of anything else. You never know. Thank you for that, though, Your Eminence. Oh, I gotta go and see it just in case, though. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. Дед более так что-то подсказал нормальное. Пошли сходим. Опа, вот, все, значит, идем туда. Идем в кабинет Мортимера. Однозначно. Куда же? Правильно, вроде сюда. Или все же не сюда? Так, тёлка, ты иди нахуй, короче. The quorum guide. С тобой потом поклонить буду. Мне нужно посмотреть на картину срочно. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? Да вот она, блядь, картина эта ебанутая. Тут чё? Вишня. А, вот это базарит, блин. Might come in handy. Тут еще что-то есть. Let's take a closer look. Взять конфету. Dark chocolate beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. Ну, твою мать. Не то сделал, да? Так, ну и ладно, отойти. Изучить не могу. Давай посмотрим, что он тут писал. Еда, нихуя себе, свечи 620. Тут прям ценник. В году урезать расходы на дрова, блядь. Мистер Палетти, пишу вам касательно датировки картин, которые вы получили от меня во время выставки. Обратите внимание, что они входят в мою коллекцию и датированы по масонскому календарю. Как вы могли уже догадаться, вам следует вычесть 4000 из каждой даты, если не хотите привести посетителей в замешательство. Напоминаю, что масонское летоисчисление начинается с марта, а не января. Что касается картины с Лонгином, это который это копьем проткнул, чтобы оно больше походило на настоящее, а подправить копье.
Настаиваю, чтобы вы поступили так же. Искренне ваш, Мортимер Маркиз Уистер. Что-то там. Now, what have we got here? It looks like a model of a lock. As if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Птицу чё? A minor bird. Покормить. О, да, красавчик, погодите. Sarah Deriche? Waldo, you know Sarah? Well, Waldo, is your master good? Покормить надо. Дать конфету. Oh, what have I done? Looks like I've killed him. Да как так-то, блядь? I better not hang around. Блядь, ну что за пиздец нахуй? Ну он же The явно nightmare стоит. painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Где тут может быть механизм? Ну-ка. А тут пароль. Aha, I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great, that's all I needed. Ну и чё? Заметить деталь. Ну давай. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. Looks like there's a marker on number 1 on the second roller. Так, здесь, значит, однерка. А здесь что? Девятка, да? Тут же она заедает, да? It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. Что мы тут можем заметить? Еще. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. The famous call of Pope Urban II. 20 years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians who go and get Jerusalem back from the Turks. The result, the Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. 12,000 Jews would perish, not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported, or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result, in Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. Изменила собственным дядей, ебать у них там нахуй.
Изучить даты. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. The crusades took place not long after the year 1000. Here all the dates say 5,000 and something. I'm guessing this dating system begins 4,000 years before the calendar that we use. Yet, I'm getting the feeling that there's something else, another small detail, but what is it? Найдите код от потайной двери. This painting isn't finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but no, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. As if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Давай попробуем. Начнем с этой. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Не та дата. Это что такое? Hey, there are 2 dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. И что? Ну, понятно. Так, следующую, да? Какая там следующая дата была? History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Так, 1140 дней, блядь. Значит, это начало, это конец, да? Ну, только 2 вот этих подходят. Это на 9 изменить, потом 189, 192. На 9 и 192. Пойдем попробуем. Well, I got it wrong. It doesn't matter. 192. Ничего, блядь, не происходит. I got it wrong. It doesn't matter. Там даты, блядь, говорил. Hey, there are 2 dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. 1154, 5000. Да может здесь 5 поставить нужно, а? Почему 1000? Well, I got it wrong. It doesn't matter. И чё, он нихуя не заедает, блядь, он говорит, заедает на 9. Well, I got it wrong. It doesn't matter. 96, 99. 1000. 96. Well, I got it wrong. It doesn't matter. 99. Так, подожди, а что там было-то? Я что-то изучал, 1 там зашкуривает. Well, I got it wrong. It doesn't matter. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. Застревает на цифре 9. Ну и чё, It's stuck on number 9. Может там 8 должна быть? В таком случае... Looks like there's a marker on number 1 on the second row. Второго колеса стоит пометка. Ага, второе колесо. Я дурак, блядь.
Значит, здесь однерка у нас будет. И пошли даты смотреть. History of the First Crusades by Pierre-Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Вот, значит, подходит. И вот эти подходят года. И вот эти. Так. 51, 47, 49. Ну-ка, давай 49 попробуем сначала. Теперь там. Well, I got it wrong. 47. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Следующий, что за даты? History of the First Crusades by Pierre-Amédée de la Salle. Это после первого раза можно ее уже скипнуть там или еще что-то? And it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Так, следующие даты. 5189 и 192. 89, 92. Пошли искать. Блять. 89. Нет. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Well, тоже ни хера. I got it wrong. It doesn't matter. Так, что там на картине? Какие даты? Hey, there are two dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. 1154. Угу. Так, не то сделал. 1155, 1154. Давай попробуем. Нет. Well, 1000. I got it wrong. It doesn't matter. И так, не так, и так, не так, блядь, птица сдохла, сука. Так, а здесь что? Здесь еще одна картина есть. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. А чё, года там нету? Связь с I get the impression I've seen that before. In fact, I've read something on the Crusades before in the study. He clearly loves the subject. Угу. Понятно, что он неравнодушен к теме, блядь. А это что такое? Couture by Paul Rubens. Распятие Рубенса. Он прям так рассматривает, как будто сейчас что-то догадается, блядь. Но ни он, ни я ни хера догадаться не можем. Вот еще кто это такой? А это похож на вот этого самого, блядь, Мортимера, блядь. William Alexander Mortimer I, the 12th month of Anno Lucis, 5190. 5190, блядь. Странно, это 5190. That date in 5000 is something again. I wonder what in the world it means. Какая там, блядь, изучить? Ну... Блядь, 1000... Блядь, забыл же нахуй, а? William Alexander Mortimer I, the 12th month of Anno Lucis, 5190. That's a funny date. Так, 5190 давай попробуем. Как раз там есть и девятка, блядь. Так, 5000.
Давай Damn it. 1000 Doesn't попробуем. work. 5,190. I was pretty sure it was right. Maybe I didn't use the right dating system. Doesn't work, damn it. I really thought I was close. 1,190. Isn't the right date when you subtract 4,000? I must have missed a subtlety. О, блядь. Ну, эту же дату мы получаем 1190. А что он тут писал? Подожди, блядь, где-то в этой записке, ебатина. $4000, если хотите провести посетитель замешательства. С марта, а не января. Значит, 89-й, может? Или год плюсом, блядь, накинуть. С марта. Вот так вот. Вот так вот, блядь. Open sesame. Я, оказывается, блядь, умный пиздец, нахуй. Только я редко этим пользуюсь. Let's see what you've been hiding, Lord Murderer. Город Моль, прошу убедить президента Вашингтона не подписывать закон о беглых рабах в нынешнем виде. Этот вопрос нужно решить на национальном уровне в каждом штате в отдельности. Законопроект помог разрешить конфликт между Пенсильванией и Вирджинией, но прописав его, мы рискуем узаконить охоту на негров. Все больше людей отправляется на поиски беглых рабов. Никто не находит и не похищает первого попавшего негра, чтобы выдать его за сбежавшее напряжение. В стране стремительно растет. Заранее благодарю за помощь на поиск. Ваш друг Джон Адамс. Передайте привет моей дочери Элизабет. Ага. Как это, что это? Кусок Америки, блядь. Африка. It shows the forces present in Africa. This is unexpected activity in this sector. It looks like there are also many unknowns, even for Mortimer. Что? Надеюсь, получите письмо. Мои дни сочинены типографию конфисковали. Меня заточили Шлиссбургской крепости, блядь. Если вам удастся вмешаться и вызволить меня, я буду перед вами вечным долгом. В ближайшее время Екатерина закроет все ложи золотого ордена в империи. Николай Новиков, блядь, нихуя себе, это Россия, что ли, какая-то? Николай Новиков. Давай, блядь. Weakness of the Human Psyche by Guillaume Trimore. He says, it is possible to drill an idea into someone by constant repetition until the mind gives in. И Кашмира скоро ставит престол. Как мы хотели, власть перейдет его сильно за ману. После этого мы возобновим переговоры. Понятно, блядь. Это Южная Америка, по-моему. А, Северная и Южная Америка. This shows the forces present in America. Расстановка сил в Америке. Ебать, он тут революцию планирует всемирную, что ли, блядь. Что написано? Дорогой друг, премного благодарю вам за помощь в борьбе с испанцами и возвращении Ирана. Корабль, идущий во французский Марсель, зафрахтован, блядь. На его борту находится несколько тел погибших чумы, которые свирепствуют в нашей стране. Будьте предельно осторожны с этими ящиками. Если их случайно откроют, чума может быстро охватить всю Францию. Мохаммед Аль-Кбир. Ебало валяется. Как вы просили, я собрал друзей, чтобы подписать предложенный вами договор. Отныне будем называть его Паттонвудским соглашением. Если вы вспомните место, где впервые встретились с нами, то поймете, почему мы их назвали. Предлагаю к письму список своих коллег. Ленард Бликермул-стрит, Хью Смит, кофейня, блядь, Армстронг и Браунвелл, Сэмюэл Марч,
Эндрю, блядь, очень хуй простыш, не понимаю, у него Хью Смит, кто это такой в душе не был. Тут ножом, блядь, прикреплена записка нахер. Посмотрим, осмелится ли мы встретиться со мной тет-а-тет. This is my mother's writing. I've picked up her trail. Почерк малышки. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but where? The only clue she's left for Mortimer is this stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I absolutely got to find out where it came from. Ну еще, блядь, посмотрим, что тут есть. Благодарю вас за письмо и разделяю ваши опасения. Сожалею, что придется объявить войну, но иного выхода в сложившейся ситуации я не вижу. Памятая о ваших словах, я с тяжелым сердцем отправляюсь на встречу с коалицией, которая выступает против нас. Надеюсь на сотрудничество в будущем. Король там Великобритании. Отец выражает недовольство твоим влиянием на Европу. Россия собирается примкнуть к коалиции против твоей любимой Франции. Ты не сможешь долго сопротивляться. Прошу тебя, мы не укрепляемся, ты вносишь разлад в нашу семью. С любовью, твой брат. Я посещу твое собрание, но не считаешь ли ты, что сейчас не время его проводить? Уильям, ну это я уже читал, когда вот это надо посмотреть, что здесь. Здесь что-то висело, блядь. Рассмотреть карту Европы. It's clear that France is surrounded by our enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. Ладно. Так, и что такое? Решетка? Заперто. Ну, блядь, тут сомневался. Здесь полно, блядь. Мы поддерживаем ваше намерение вмешаться в политику Бельгии. Я беру на себя прусскую армию, блядь. Ладно, понятно. Пилю какой-то опять тут, блядь. Расстановка сил, блядь, где-то еще. Азию, ёпта. Чем мы тут, блядь, занимаемся? Какие-то войны, что ли, блядь? Лорд Морти, к сожалению, сообщает, что давление России с каждым днем становится сильнее. Турция, наверное, блядь. Императрица Екатерина сделает все, чтобы граф Прованский стал регентом французского королевства, поскольку король Людовик сошел с политической сцены. Простите за дурные вести, но готовьтесь к темным временам. Ваш друг Эльфрид Бауэр, блядь. Не знаю, кто это. Намерение... это я уже читал, да? Окей, ну-ка. Давай здесь что почитаем. Здесь до хера что имеется. У нас дела идут просто великолепно. Мы приняли монетный акт, собираемся в вашем Казани основать первый американский банк, который, вероятно, получит название Union Bank. Строительство Белого дома начнется в октябре. Я прослежу, чтобы все было сделано на срок. Надеюсь на скорую встречу Томас Джефферсон, блядь, а потом он стал президентом. Table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in a chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Открыть первый, блядь, второй, открыть оба замка. Мне ни хера, блядь. Не хватает навыков все это открыть. Ключ с оккультным символом огонь. Вот это может дать. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Здесь они будут открыть левый замок. Где-то еще взломать второй замок. Вот так вот. Я что тут нашел? Вода, блядь. Ключ с оккультным символом вода. Коллекционная монета. Лорд Мортимер, прошу вас не сомневаться в моей верности. План сработал. Крестьяне Виндей готовят медвежьи. Мои люди стараются усилить давление на народ. Учредительное собрание накалило обстановку, приняв закон о гражданском устройстве духовенства. Люди массово отвергают священников, клянутся в верности государству. Если национальный конвент и правда спровоцирует народное восстание, вопрос будет решен. Не смею вам указывать, но массовый приказ на войну вдали от родины существенно усилит революционные настроения. Ваш верный слуга Франсуа Атанас Шарлет де ла Кантри. Де ла Кантри, блядь. Кантри, блядь, бэй, ёпта.
That must be for writing the home pigeon messages. Голубами хочет отправить. Дорогой друг, кто возвышается на севере олимпийцами, разумеется, никто иной, как владыка богов. В отличие от своего отца Кроноса, он был не только силен, но и мудр. Вместо того, чтобы бояться своих детей и братьев, он правил миром вместе с ними. Смертный боец его молнии. Он справедлив, могущ, но не деспотичен. Лорд Монтами, как вы и просили, я изменил ваш старый замок, вдохновившийся речью вашего друга доктора Гильотена. Я разработал новый замок, и надеюсь, он вам понравится. Зато замок не только просто собрать, он будет расположен прямо посередине двери. Цель — добавить некую изюминку, изменяя механизм. В зависимости от расположения колес вышеупомянутый замок либо откроется, либо накажет утратившего веру шпиона. Я назвал свое изобретение испытанием веры, поскольку добродетельный человек не стал бы к нему приближаться. Надеюсь, вы оцените иронию, блять. Что за замок? О, skeleton by the name of Gustav. There's a plaque on the plinth. There's anything to feathers. Pigeon, probably. Блять. А чё? Изучить материал. Looks like obsidian or onyx. Must weigh a ton. Strange. I don't recognize the alphabet. I wonder where the pictograms are from. It isn't Egyptian or Hebrew. There are two inscriptions on the sides as well as on the top. No way to know what's underneath. Absolutely no idea what it's for, but I find this cue fascinating. Инохианский какой-то, блядь, язык, наверное. Ага, остальные человеческого тела. Something strange about this table. Little Surgeon's Perfect Collection. Наборного хирурга, блядь. Вы обнаружили устойчивость. Почему, блядь? Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. Так, поехали снова разглядывать. Лорд Мортон, тигр умирает. По вашей просьбе мы напали на Траванкор и перерезали глотки всем англичанам, которые могли, но не без помощи Францию. Но без помощи француза солдата долго не продержится. Вы прислали новые снаряды, но наши силы уже на исходе. Прошу, помогите. Типу Сахиб, правитель Майсура, ебать, чё? Таро какие-то карты стопудово. Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. It is a typical draw on a line that answers a specific question. To the left, Temperance, that announces a reward for one who patiently waits before taking any action. And in the middle, the Chariot symbolizes triumph in his business success. To the right, the Emperor evokes a future full of power and stability. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. I didn't seem as the type to be three rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Это шети, которым, блядь, этот был прибит там. Так, здесь я читал что-нибудь? Am I seeing things, or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. Еще какую устойчивость это обнаружено. Так, ну что, надо швалить, наверное. Oh shit. How am I gonna get out of here now? Ага, теперь нужно меня убить, да? 5000. 5191, блин, мы попробуем. А, блядь, погоди, в обратную сторону, да? Один. Что, если здесь 9? Ни хрена, блядь. Вот так вот, блядь. Семь, 8, так. Девятка снизу, девятка здесь, девятка так.
1100 было, да? Четверку, блядь. Твою мать. Вроде так. Я же правильно думаю, да? This looks like the same mechanism as the one on the other side. Looks like the same as the one on the other side. Ну, пусти. Whoa, whoa. If the grid closes a bit more every time I enter a wrong date, I'd better not mess up again. Doesn't seem to be working. Ну, давай, блядь, попробуем так же, хуя. Да, блядь, не трой. This looks like the same mechanism as the one on the other side. $191. 91. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Осторожно, ну а хуй делать? Что теперь делаем? Wheels are stuck. Shit! I'm cornered like a rat. Ну что, все, игра окончена. Someone's coming. Please don't let it be Mortimer. Его кабинет, надеюсь, не Мортимер. Who is it? Deliberately avoiding me. 4 years ago, I was his favorite, but nowadays I have to ask for an audience with his lordship. Damn it! It's Peru. Давай помолчим. I don't know if I should, but Well, that's it. I've had enough of being humiliated. I'm wasting my time here. After everything I've done on his behalf, he dares treat me like a lackey? Sir Peru! It's Monsieur de Riche! I've locked myself in behind the painting! Help me get out, please! What are you playing at, goddammit? There's a pedal under Lord Mortimer's desk. Can you see it? There's no... Hang on. Yes. Good. Now press it. Yeah. Done. You should see something resembling a frame with numbers. Yes? You have to turn them to set the combination. 1191. Пиздец, блядь. Well. Poking our nose into Mortimer's little secrets, are we? You do surprise me. It's not what you're thinking. I'll explain everything. No, you will not, sir. It has nothing to do with me, and by the way, I never even saw you. Oh, So, I'll be on my way now. Thanks again. I'm indebted to you. I won't forget this. Yeah. Goodbye. Ну и шо, выполнился вроде чудом, блядь. I've wasted enough time. I better get moving if I want to find my mother.
Ну, валим отсюда, блядь, давай. Способ выбраться. Я так как не понял, как там отсюда выбраться. Найдите, кто взялся меч, нам нужно на улицу. Ага, эта часть окончена. Я отправил майн молду в кабинете. Отравил майн. Ладно, блядь. Отравил, хули, блядь. Четыре очка у меня есть. Языкознание, блядь. Политика, блядь. Так, это что такое бдительность? Открывает ловкость, открывает варианты ответов и действий. И есть у меня уровень 0. Тут откроем, тут 2, тут 1. Давай откроем то, что закрыто, блин, будем. Ну вот, вроде как так. Так, книгу теперь кто прочитать нужно. Эрудиция, допрос, языкознание. Давай вот откроем языкознание, мало ли пригодится. This note is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. Alright, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Oh, for God's sake, just ask them. Absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one 20-odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? Well, I didn't want to interrupt you. I'm sorry. Of course you didn't. So, my son, what can we do for you? I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. Your Eminence, I don't know what you said to Mr. von Boldner, but the poor fellow looks positively crestfallen. Not at all. Don't you believe it, Louis. I was just telling Monsieur about Lord Mortimer's burning passion for holy relics. You must have noticed he's a bit of a collector. Well, for years, he has been searching high and low to bring all the copies of the Holy Spear together. As I was coming here, I thought I'd bring him a few of them. That's all. Be quiet, for God's sake. Please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Да ладно, пойду я, блядь. Так, как теперь на улицу мне выскочить? Нужно спуститься, что я понимаю, да? Где мне спуститься? Вот тут где-то. И выскочим нахер на улицу. О, что тут стоишь, братан? I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Could you perhaps help me? What can I do for you, sir? Where did this sword come from? From the garden, sir. That sword belongs to one of the statues in the garden. Thank you very much. Don't mention it, sir. И так признал, что на улице. А где сад? Здесь сад, что ли? Это же не сад. The Song of Roland.
Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. А вот и сад. Remarkable that he can. The sword probably came from this garden, but what could it have been used for? Ariadne. In Greek mythology, she helped Theseus get through the labyrinth. Looks like there's a crack in the region of the heart. If I recall the Iliad, Ariadne is none other than the daughter of Minos and Pasiphae. She was in love with Theseus and helped him in his quest to kill the Minotaur in return for a promise of marriage if he defeated the monster. She gave him a reel of thread so that he could find his way back through the labyrinth, which was famous for being unsolvable. But once the beast was slain, the gallant was quick to abandon her on an island. Turns out heroes are not what they once were. Let's see. And what's going to happen if I've got it wrong? По нитке пойдем. Here's the famous Ariadne's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Oh. Мать твою. Товарищ в саду сидит. Вот она нитка. Окей. Блять, как туда попасть? А, так она сюда идет, вот она. Здесь обрывается что-то. Какая-то хрень, блять. Что-то открылось, походу. Daedalus. He's the architect of the labyrinth, and if I'm not mistaken, he's also the father of Icarus. Hey, there's a crack in this statue too. The crack is thin and about as long as a finger. Не вижу никакой трещины, блять. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. She has no cracks. Alright, well, let's continue anyways. Нет. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. What is that? It's like a sort of opening mechanism. А там дырка какая-то. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Нахера вот это вот делать? Нажимать мы не будем. It looks like this slab moves. Well, I wouldn't be surprised if there was a passageway underneath it. Something just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. Правда открывает все двери, окей. Монетка. Плюс окутан символом земля. Так, ну-ка, давайте сюда дойдем.
Что тут? Theseus, son of Aegeus. He's the one who slayed the Minotaur. Looks like a crack has been made on his torso. As long as a finger. I'd say between 6 and 8 centimeters. Тоже подмечено еще. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Honey, I couldn't have hoped for better. Minos, son of Zeus and Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey, there's a crack in that statue. His gesture sealed his fate. His gesture sealed his fate. The crack is in the region of the... It's a thin crack as long as a finger. A blade could easily enter. Везде не войдут эти. Я туда его воткнул, блядь. В девку, блядь. О, блядь, Минотавр. Mysterion. It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur. The famous son of Minos and Pasiphae. I am the cursed child. Asterion was a son of Pasiphae and Minos, or rather the result of a curse put on Minos. Minos was punished for betraying Poseidon. Of course, as strangely it often happens, it wasn't he who was punished, it was his wife. She had to mate with a bull, no less. From that union, Asterion was born, who everyone knows as the famous Minotaur. Rejected by Minos, he was shut up in the labyrinth so he could never leave. And, as if that wasn't bad enough, he died by the hand of a hero desperate to restore his reputation. The statue has a crack in it. The crack is thin and about as long as a finger. I should be able to thrust in my sword. Let's go. Скорее всего, сюда нужно меч втыкать, да? Ну, пошли за мечом обратно. Как мы тут бегали. Сюда, сюда, блин. Дай меч. Try something else. Пошли гасить Минотавра. Asterion. The statue has a crack in it. Right. We'll soon see. Ну и чё? Вон дальше это ведет нить. Рядно, блядь, куда она там ведет, да? Так к этому сраному. Да. Так, стопэ. Ну да, что, вот. Она что-то вокруг этой херни обходит и куда-то уходит. Я заблудился. Ведет она сюда. Блять, ну что, нажать что ли? Ну, очевидно, что Минотавр, да? Блять, столько ошибок допускают, просто пиздец, блять. Давай пробуем нажать. Нажать. Поехали. Сука, уколола. What's wrong?
Either I'm imagining things or my hand was pricked. It had poison on it. My head. I feel hot. Жарко, куда надо, блять. Golden elixir. Ну, не знаю, что надо делать. Еще помру, что ли? А кому туда вонзать этот меч, блядь, сраный? Asterion. Выключи нахер из него меч. Куда тебе втыкнуть его, блядь? Theseus. Looks like a crack has been made on his torso. Ничего не происходит. Theseus. Давай вытащим. Let's try something else instead. Может тебе присунуть? Minos. The crack is in the region of the heart. Чё он такой здоровый-то, блядь, двойной какой-то меч? Он такой был, что ли? Да не был он такой, что за дичь? Minos. О! Впереди ноги, блядь. Заглючило что-то. Меч в мече, блядь. Вот то, кто это стоит. Вот это мы же мы не подходили. Icarus. Икар. The son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After flying too close to the sun, they came unstuck and he fell to his death. Pity. Заметить странную деталь. Hey, there's no crack here. Ладно. Well, let's keep going. Куда дальше-то? Вон еще какая-то стопля стоит. Так, не туда, не сюда, откуда туда прийти-то нужно. Наверное, отсюда какая. Собак какой-то. Может, с этим товарищем поговорить нужно. You again? God damn it, are you following me? Wouldn't dream of it, sir. What brings you here? I'm still looking for my mother, of course. You're right, monsieur. Keep looking. Good luck to you. Сбежал, блядь. Да, тут ничего нету. Ничего. Так кому же присунуть-то эту штуку? Псы помойные, блядь. Может, ему воткнуть все же? И тут трещины нету. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. Ну да, блядь. All right, let's continue anyways. Что, блядь, 3 раза мне тут вытыкать, что ли? Так, это кто такой, блядь? Забыл, кто это стоит у нас. Как к нему прийти?
А, с той стороны где-то. Дедал, да, по-моему. Daedalus. Точно дедал. Hey, there's a crack in this statue too. Давай вонзим, чё. Что, опять идти на кнопочку жать? Потому что у нас есть 4 мужчины, блядь. И одна женщина, которую нужно сжимать. Еще раз нажать. Давай еще раз нажмем. Мою мать. Не тот. Идем дальше. Daedalus. All right, let's try again. You never know. Ну, давай. Попробуем еще раз. Нам нравится, когда, блядь, пальцы колют нам. Theseus. Looks like a crack has been made on his torso. Так, я не пробовал самой первой там вставить меч. Ну, пошли, блядь, нажмем на эту штуку. Яда так тоже там нету, блядь. Так, я жму вот этих троих. Осталось, блядь, да, иду. Вот та статуя и самая первая, блядь, вот это, да? Угу. Theseus. Еще и не работает. Вынаем меч с него. Let's try something else instead. Попробуем что-нибудь еще. Давай вот этому воткнем. Minos. The crack is in the region of the heart. Что, опять сейчас заключит меч или все-таки принесет? Глючат, блядь. Два меча в одном. Так, я тогда воткнул в нее, да? И что-то начало шебуршать там. Получилось. Ой, бать. Эта мамка без руки сюда слазила. Опа. Опять приходы. Опять кетчуп с носа. Что там еще будет? You can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to... Agreed? I wasn't aware you had a choice. What's going on here? What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me. Now get out. Эвана как? What was that? That's the third time in 3 days. Мамка тут тоже кетчуп вытирала, блин.
Эй, что здесь у нас, блядь? Опа, монета. Опа, чирик. Опа, еще один, да. Bandages. Someone's been patching themselves up. Мамка, что без Looks like руки my mother видения took была. advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. Бензовый грентель, что ли, блядь. Bandages are pretty basic. She'll be lucky if she doesn't get an infection. There are patches where the blood isn't totally clotted. That's a good sign, right? She changed them recently, which proves she's still looking after herself and still believes in her chances. Well, I'd love to tell her to keep hanging in there. Так, откуда, куда и сюда идти? Ага, идем. Опа, еще чирик, походу. Опа, блядь. Так, тут она спала. Или сейчас спит. А. О, блядь, это этот слуга валяется. Почему-то. Заебененный. Damn it, Mother. Now what's happened? Че за хуйня, мама? Че опять произошло? Опа, это кто такой? Еще один слуга, что ли, идет. По башке ему ёбнет. Ага. Мог найти в склепе важного человека, а как его можно было найти? Я мог убедить Перью довериться мне. Ну ладно. Что ж делаешь? Так, еще 4 очка навыков. Так, что это такое? Расходы, уклонение. Логика. Вот так мы сделаем. Так, это что такое? Политика. Уклонение. Убеждение. И что такое там? Способ прелестью привлечь их. Политика, блядь. Допрос. Ладно. Вот. Ну, на этом я предлагаю закончить наше изыскание матушки. Как раз, да, глава закончилась, вторая. Ну, ребят, всем спасибо, кто заходил на стрим. Спасибо за ваши лайки. И всем пока.